Hello students, welcome back to the English class. Hope you are all doing well and enjoying your vacation. At the same time, you are going through the lessons that we are posting in the YouTube. എല്ലാവരും വെക്കേഷനൊക്കെ നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നു എന്നും കരുതുന്നു. So this is a time that is given to you to improve your language. നിങ്ങളുടെ ഭാഷ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണിത്. So please keep watching some good English movies with subtitles and watch BBC or CNN IBN News or some English channels like maybe like Animal Planet or National Geography, etc. And listen English and improve your language. Try to improve. This is a good time. So take a note of that. So let us come back to our lesson and just to recall what we learned in the previous video. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. So where we stopped, നമ്മൾ നിർത്തിയെടുത്ത് എന്തായിരുന്നു? The cobra and mongoose were about to fight. Okay, and we have two spectators, രണ്ട് കാഴ്ചക്കാരുണ്ട്, one myna and a crow. So the fierce battle is going to take place. So let us continue. The cobra stood on the defensive. So the cobra stood on the defensive. So the cobra was not going to attack. Cobra was defending. Okay, പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു. So it is okay. Swaying slowly from side to side, and the cobra was swaying slowly from. What do you mean swaying? What is the meaning of swaying? Moving side to side. Moving side to side. That is what you call swaying side to side. Trying to mesmerize the mongoose into marking a false move. And it was trying. Why the cobra was swaying? It was trying to mesmerize. What is the meaning of mesmerizing? Mesmerize, hypnotize. So it was trying to hypnotize the mongoose for what? Into marking a false move, so that the mongoose may make a false move. So if the snake moves this side falsely, the mongoose may try to move that side, then he can make an attack. That was the purpose of the cobra. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. But the mongoose knew that the power of his opponents. What is an opponent? Opponent means the enemy. No, glassy. What is the meaning of glassy? Glassy means like glass. Spadigam polulla. No, you have seen the eyes of a cobra or a snake, at least in picture. It is very glassy and shining. And not only glassy, it was unwinking. What is the meaning of unwinking? Steady eyes. Chimmada. Adakilla. It is glaring. Okay. Unwinking eyes of the snake. And refused to meet them. So he didn't look at the eyes of the snake. കീരിക്കറിയായിരുന്നു, കണ്ണിൽ നോക്കി ഈ പാമ്പിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു മാജിക്കൽ പവർ കീരിക്കറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് കീരി അതിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി. It didn't look at the eye of the snake. It didn't look at the eye of the snake. Instead, പകരം he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood. The mongoose was just looking at below a point below the cobra's hood. അതിൻ്റെ പത്തിയുടെ താഴെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം നോക്കി നിന്നു. And opened the attack. And the mongoose began the attack. Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, he made a feint to one side. So the mongoose moved forward, മുന്നോട്ട് ചാടി. And when he was just within cobra's reach, ആ പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്ക്, when he just reached near the cobra, he made a feint to one side. What do you mean feint? What is the meaning of feint? A false movement. ഒരു false movement, ഒരു വ്യാജ പ്രഹരം നമുക്ക് പറയാം. Okay, so it just pretend, just acted like it is going to attack from one side. Immediately the cobra struck. So the cobra was taken by that.
കീരിയുടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ കോബ്ര അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തു. ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഹുഡ് കെയിം ഡൗൺ സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി and the great hood and the hood of the cobra came down so swiftly. What do you mean swiftly? Very quick, that I thought nothing could save the mongoose, and it was a great strike, and the boy thought the mongoose is dead. കീരിയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കരുതുക. അത്രയ്ക്ക് സ്വിഫ്റ്റായിട്ടാണ് കോബ്ര സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്. ബട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ജംപ്ഡ് നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ്, ബട്ട് ദ mongoose was very clever. It just jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra. What do you mean darting? What is the meaning of darting? Move rapidly. Dart. വളരെ സ്പീഡിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കുതിച്ചു മാറി. As swiftly as the cobra, biting the snake on the back. So കുതിച്ചു വന്ന് it was biting on the snake's back. എന്താണ് നമ്മുടെ പാമ്പിൻ്റെ കഴുത്തിൽ പുറത്തു പോയി കടിച്ചതിന് ശേഷം dart away again to out of reach. സുരക്ഷിതമായിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു. സോ the fight, mongoose made the attack, cobra moved, okay, and it made a false movement. The mongoose made a false movement and the cobra struck with a great force, but the mongoose escaped and gave a bite at the back of the cobra. What happened next? The moment the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him. And this is something interesting. I do not understand why these two people are interfering in this. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതിൽ എത്ര ഇൻവോൾവ്ഡ്? Okay, but the crow and myna hurled themselves at him. So when the cobra was about to strike, the crow and myna hurled themselves. What do you mean the meaning of hurling? What is the meaning of hurl? To hurl? Throw. Hurl means to throw. Here the meaning, they threw themselves. അവർ രണ്ടുപേരും അവരെ തന്നെ എറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് അർത്ഥം. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ പറന്നു വന്നു ഇതിലേക്ക്. Only to collide heavily in mid-air. What happened? These two birds came at the same time. They collided. What is the meaning of collide? Clash. രണ്ടുപേരും എയറിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു. In the mid-air. Okay. The crow and the myna collided each other in the mid-air, shrieking at each other, and they were shrieking. What is the meaning of shrieking? Just see the meaning of shrieking. They were screaming. അലറുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ചീറ്റി അലറിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? They returned to the cactus plant. So they went back to their place. These two came when these two people were fighting. When these two animals were fighting, these two birds came and they collided each other, and it is something like it is a joke, ഒരു തമാശ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. Okay, a few drops of blood glistened on the cobra's back. So the cobra got one bite on its back, and a few drops of blood glistened. What is the meaning of glisten? Glisten means shine, തിളങ്ങുക അല്ലേ? So the few drops of blood, it was shining on the back of the cobra. The cobra struck again and missed. Again the cobra was making an attempt to strike. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again you have seen the fight of cobra and mongoose in the previous video, and how it was moving from side to side, Again the birds dived at the snake. Again the same thing happened. Whenever they began to fight, the two birds also came to the scene and bumped into each other. What is the meaning? Bumped. Again they collided. Okay, bumped means hit. Again they hit each other, these two birds, and again they were returned shrieking to the safety of the cactus. Okay, again they went back. Maybe because myna and crow, they are something like scavengers. അവർ ഈ ഡെഡായിട്ടുള്ള ബോഡിയൊക്കെ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫൈറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മേ ബി ദേ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സംതിങ്, അവരെന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കും രണ്ടുപേരും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ ഫൈറ്റ് കഴിയുമ്പം ഒരാൾ മരിക്കും, അപ്പോൾ ഒരാൾ ചാവും, ഒന്ന് ചാവും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി ഈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാം എന്ന് കരുതിയായിരിക്കും രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see, move to the next one. The third round followed the same course as the first, but with a one dramatic difference. Again the third round followed the same course. Again third round fighting,
but there was a dramatic difference. What do you mean dramatic means? What? നാടകീയമായ അല്ലേ, ഒരു something dramatic took place. The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra. Again the crow and myna, they were determined. What is the meaning of determined? You know the meaning, I am sure. ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുക അല്ലേ. They were determined to take part in the proceedings. What do you mean proceedings? ഈ ഇവൻസിൽ, ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിതിൽ പങ്കെടുത്ത് അടങ്ങുള്ളൂ എന്നൊരു ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിരുന്നു. ഡൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ കോബ്ര, ദേ ജസ്റ്റ് ഡൈവ്ഡ്, ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദേ മിസ്ഡ് ഈച്ച് അതർ ആസ് വെൽ ആസ് ദെയർ മാർക്ക്. ഈ സമയം രണ്ടുപേരും കൂട്ടിയിടിച്ചില്ല. ദേ മിസ്ഡ് ദ മാർക്ക്, ദേ മിസ്ഡ് ദ കോബ്ര ഓൾസോ. ദേ കെയിം, ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഹിറ്റ് ഈച്ച് അതർ, ദേ മിസ്ഡ് ദ കോബ്ര ഓൾസോ. ദ മൈന ഫ്ലൂ ഓൺ ആൻഡ് റീച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് പെർച്ച്. So the myna safely it flew to and landed on its perch. What is the meaning of perch? Place where birds rest. പക്ഷികൾ ചേക്കേറുന്ന ഇടത്തിനാണ് നമ്മൾ perch എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, learn that word perch. അവരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം, ചേക്കേറുന്ന സ്ഥലം. Okay, where was it? But the crow tried to pull up in the midair and turned back. But the myna it smoothly went back to perch, but the crow was struggling. It tried to pull up in the midair. അത് മിഡയറിൽ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. The second that it took him to do this, but at the very second when the crow was trying to turn back, വായുവിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ the cobra whipped his head back. What is the meaning of whip? Whip back, move strongly, ആഞ്ഞു വീശി അല്ലേ. കോബ്ര അതിൻ്റെ ഹെഡ് whipped his head back and struck with great force. തവണ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് കൊത്തി. എന്നിട്ട് his snout thudding against the crow's body, and his snout, what is the meaning of snout? You have seen the picture of a snout. I think this is a snout of a snake. Snout means, what is the meaning of snout? Nose and mouth part of an animal. മൃഗങ്ങളുടെ ഈ മൂക്കുമായും ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്നൗട്ട് എന്ന് പറയും. പശു, ഡോഗ്, എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്നൗട്ട് മൂക്കുമായും കൂടെ അടുത്തായിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സ്നൗട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സ്നൗട്ട് ഓഫ് എ സ്നേക്ക്. സോ thudding against the crow's body. What is the meaning of thudding? Thudding means strike, കൊത്തുക, ശക്തിയായിട്ട് കൊത്തി. Okay, on the back of on the body of the crow. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. I saw that the bird was flung. What do you mean flung? What is the meaning of fling? Flung, thrown forcefully. തെറിച്ചു വീണു അല്ലേ. The crow, after getting the hit from the strike from the cobra, it went 20 feet across the garden, where after fluttering about for a while it lay still. And it was fluttering. What is the meaning of fluttering? Flap wings, ചിറകൊക്കെ അടിച്ച്. You know, when the cobra is very dangerous and is very venomous, when its venom get into the body, it flutters, no, and lay still. It died. The myna remained on the cactus plant, but the myna was sitting on the cactus plant. മൈന അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. വെരി വൈസ്ലി, വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അല്ലേ. റിഫ്രൈൻഡ് ഫ്രം ഇൻ്റർഫിയറിങ്. എങ്ങനെ? വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് റിഫ്രൈനിങ്? റിഫ്രൈൻ, അബ്സ്റ്റെയിൻ, പിന്മാറുക അല്ലേ. തൻ്റെ ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്തിൽ നിന്ന്? ടു ഇൻ്റർഫിയർ. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ഇൻ്റർഫിയർ? ഇടപെടുക. തൻ്റെ ഇടപെടലൊക്കെ നിർത്തി. സോ ദ മൈന ഡിസൈഡഡ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഇൻ്റർഫിയർ. മൈനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, കാക്കയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ മൈനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇടപെട്ടാൽ പണി കിട്ടും. സോ the myna understood that it is dangerous to play with the cobra, so it learned a lesson and it was sitting on the cactus plant and watching. So that is, here I am winding up my video for now. Okay, so dear students, we are just learning the lessons and we know this is not the way we learn in the class. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് അർത്ഥം പറഞ്ഞു പോകുക. അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാൻ, മീനിങ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക, വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാം, നിങ്ങളുടേതായ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ മീനിങ്സ്, ലേൺ ദ വേർഡ്സ്, പ്ലീസ് read. I will come with the next part of this video. Till then, take care.